he finds bread and vinegar, he is happy. Oh Allah, preserve this wealth upon me, preserve this wealth upon me. ويقول أيضا عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله His son Abdullah says أنه حج مع أبيه حجتين أو ثلاثة. he went with his father to pilgrimage twice. طبعا أحمد حج 5 مرات. Ahmad performed Hajj 5 times. كل حياته حج كم؟ All his life he performed Hajj 5 times. احنا اليوم الواحد منا يقول حجيت 30 سنة 40 سنة. Now we say we made Hajj for 30 years. ما عنده، مع لو أراد الناس كلها تنفق عليه يا شيخ، يفرشوا له الطريق كله. Despite the fact that if he really wanted to, all people would have paid حج من بغداد إلى مكة ماشيا. He performed Hajj from Baghdad all the way to Mecca on his feet, walking. يقول وكان في السفر أصبر الناس على الوحدة. And during the journey, he was the most enduring to solitude and loneliness. وهذه من صفات عبد الله بن المبارك. And this is one of the qualities that Abdullah ibn Mubarak was known يقولون for. عبد الله بن المبارك كان يصلي في المسجد ثم يذهب إلى بيته. Abdullah ibn Mubarak was known to pray in the masjid, then rush to his home. يقفل الباب. Then he closes the door. إلى وقت الصلاة الأخرى يخرج يصلي يقفل الباب. And so forth. خلوة. Just solitude. فقيل له في يوم عبد الله بن المبارك. Then it was said to him one day, ألا تستوحش؟ Don't you feel lonely? هكذا. Lonely يا شيخ. تستوحش lonely يعني الواحد يحب الرفقة ويحب الفريندز lonely يعني تشعر بالوحدانية. قال كيف؟ He says how? قال والله لا أستوحش أبدا. والله I never feel lonely. I never feel lonely. قال أقرأ حديث رسول الله ويقول وأتناظرهم أمامي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. He says I read the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام and I see him and the companions in front of me. يعني في الخلوة كأنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. In his solitude as if he's living with the Prophet and his companions. هكذا. وهذا أحمد بن حنبل كان يحب الخلوة كثيرا. This is Ahmad bin Hanbal used to love the solitude. يقول يحيى بن معين said رحمه الله يقول ما رأيت مثل أحمد. I've never seen anybody like Ahmad. نعم. صحبناه 50 سنة. We were with him for 50 years. 50 سنة يحيى بن معين مع أحمد بن حنبل. يقول والله ما افتخر علينا بشيء أبدا. والله he had never showed off in front of us. مع ما كان فيه من الخير. Despite all the goodness that he was with. يقول وكان رحمه الله إذا ذكر الموت خلقته العبرة. البكاء. And it was, if death was to be mentioned in front of him, he was to choke from crying. وطبعا كان لا يأكل إلا قليلا ولا يشرب إلا قليلا رحمه الله. He used to eat very little and drink very little. يقول يحيى بن معين لما قيل له الخوف يمنعني من الطعام والشراب. Fear stops me from eating and drinking, or stands between me and drinking. كل ما جاء يأكل ويشرب يخاف. Every time he wanted to drink or eat, he fears. احنا يجي عندنا هذا الشعور. Do we really feel like that nowadays? When you see the food يجي الشعور بالخوف. Yeah. When the food is put in front of us, الحمد we never feel fear. ليش يخاف أحمد؟ Why would Ahmad fear? أولا يخاف إنه هذا الطعام والشراب فيه شيء شبهة. First, he fears that this food or drink has a shubha, has a doubt, maybe not halal. ثانيا يخاف أنه يأكل هذا الطعام والشراب ثم لا يؤدي شكره لله تبارك. Then he fears if he was to eat this food or drink this water, he would not pay the thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. يأكل الطعام والشراب ثم ينام كثيرا يغفل عن ذكر الله. He fears if he was to eat a lot and drink a lot, he would be absent from remembering Allah and worshiping Allah and sleep more. احنا نروح البيت عبدي. Nowadays we go home, we eat, we stuff ourselves and we go to sleep. طعام وشراب ويخاف. Food and drink and he fears. يقول أيضا وكان إذا ذكر الموت هان عليه كل شيء في الدنيا. سبحان الله. And as of death, يضطرب عند ذكر
عند ذكر الموت رحمه الله. And if death was to be mentioned in front of him, he would basically forget about all the troubles of this dunya. ثم يقول يعني لطلابه ولأولاده: إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس. He says to his خذ الأقل دائما. نعم. He says to his children and to his students, this is just a food lesser than another food, or clothing lesser than other clothing. Basically, in a notation to always go for the lowest. يعني المهم يأخذ الإنسان كفايته حتى يعيش. Just to take what you need out of this life, just to survive. هذا احنا نفكر، احنا نأكل لنعيش. هو أحمد رحمه يأكل حتى يستطيع يذكر الله تبارك وتعالى. We now eat to survive. He used to eat just so he can worship Allah subhanahu wa ta'ala. وقال رحمه الله: إنما هي أيام قلائل. And he said, may Allah have mercy on him, it's only few days. ما أعدل بالفقر شيئا، ما أعدل بالفقر شيئا. يعني أحب شيء إلي أن أعيش فقيرا. It's only few days. I would not trade poverty for anything. يقول: والله لو وجدت السبيل لخرجت من الدنيا لا يكون لي ذكر أبدا. شيخنا السبيل يعني يقصد فيها شيء. يعني وسيلة، طريقة. If I found a way, I would leave this dunya without anything. If I was to find a way out of this, I would leave the dunya. I.e., if I could, I'd leave this dunya without anything. سبحان الله. على الرغم من أنه لا يحب أن يذكر، لكن شوفوا ربنا عز وجل ماذا كافأه. Despite the fact that he did not like to be mentioned a lot and praised a lot, but look what Allah subhanahu wa ta'ala, how Allah subhanahu wa ta'ala rewarded him. الدنيا كلها الشيوخ الكبار أحمد رحمه الله. All of the dunya, everybody, his sheikhs, his students, everybody talks about Ahmad. وستبقى الدنيا كلها والأمة وأهل السنة كلهم على هذا إلى قيام الساعة. And the people of the Sunnah are going to continue to talk about Ahmad bin Hanbal till judgment day comes. الله أكبر. نعم. يقول أيضا: He says, أريد أن أكون في شعب يعني وراء الجبال. نعم. He says, I like to be